So good morning everyone. So this is our lesson to be discussed for today. So the systems of nonlinear equations. So when you say nonlinear, so it is systems of equations with at least one nonlinear equation. So dili daw siya at least na daw isa ka equation na dili linear. So when you say linear, ang highest exponent is 1. So when you say nonlinear, so possible ang given na equation is at least na ay isa na 2 ang exponent, 3 or 4 and so on, or nonlinear na equation. So we have two most essential learning competencies. So ito yung pinakakailangan na dapat ninyong matutunan. So ito yung competencies na sinusunod from DepEd. So first is determine the solution of systems of nonlinear equations using substitution and elimination. So at the end of the discussion, dapat kabalo mo mag-determine kung paano gagamitin ang substitution method. So, i-substitute mo ang isa ka given na equation sa isa ka given pa na equation. And paano, asa gamiton ang elimination method. So, when we say elimination, na kay isa ka variable na imuhang i-eliminate para ma-solve ang isa ka given na variable. So, number 2, verify the solution using graphical method. So, after nato ma-solve ang solution set, so ato siyang i-verify ang solution through graphing or tanaw na to siya sa graph kung unsa tong na-solve nato. So, I have listed 2 examples. So, sa first example, so ang given is a quadratic and a linear. So, sa second example, ang given is a linear and quadratic and quadratic kasi ito ang highest exponent. So, sa example number 1, ang given na quadratic is a circle. Sa equation 2, ang given na equation is a linear. So, sa example 2, ang first na equation, ang given is a circle. So, sa second, ang given is parabola. So, kabalo naman mo mag-identify kung unsa ang circle, kung unsa ang parabola, kay since na-discuss na ang conic section sa inyo ha. So, first is, i-identify natin paano gagamitin ang substitution and elimination. So, when you say substitution, either magpili ka sa isa ka equation na imuhang i-substitute sa isa. So, sa example number 1. So, since 2 ang exponent diri, tapos diri is 1, so dili ka pwede makagamit og elimination. So, pwede ka makagamit og substitution. So, kuhaon mo ang value sa variable x dira, i-substitute mo dira sa isa. So, ang gagamitin is substitution. Sa example 2, so since parehas na sila og highest exponent na 2, so pwede na silang i-cancel out niya or i-eliminate. So muna ang gamito nato is elimination. So asa gamito ng elimination? So kung naay ma-cancel out na variable. So kung wala, so substitution imong gamiton. Okay, so let's start the solution. Okay, number 1, solution. So, substitution atong gamiton. So, kaning equation 2, isolve na to ang value sa variable x. So, since ang given is x minus y equals 5. So, kaon na to ang value sa variable x. So, x equals y. So, since ang negative y, pag i-transfer, mahimong positive. So, positive y plus 5. So, karon i-substitute nato siya sa given na equation 1. So, ang given na equation 1 is x squared plus y squared equals 13. Then, kana, ang value sa variable x is substitute diri y plus 5
squared plus y squared equals 13. So y plus 5 squared is equivalent to y plus 5 times y plus 5. So since 2 man ang exponent, plus y squared equals 13. So pwede na to siya isolve through FOIL or distribution method. So i-FOIL lang nato. So y times y is y squared. Y times positive 5, positive 5y. 5 times y, positive y. 5 times 5 is 25. Copy plus y squared equals 13. Then, combining like terms. So, y squared plus y squared. So, ang y squared mauna. Ang isa ka y squared mauna. Then, copy plus 5y plus 5y plus 25. O, ang 13, i-transfer. So, minus 13 equals 0. So, y squared plus y squared is 2y squared. 5y plus 5y is 10y. 25 minus 13 is 12. Okay, since ang leading coefficient is 2, then 2, 10, and 12, so divisible sila sa 2. So, ito silang i-simplest form. So, ma-divide pa na sa 2, ma-divide ko na sa 2, ma-divide na sa 2. So, ang simplest form is y squared plus 5y plus 6 equals 0. So, next is, ato silang i-factor out. So, mag-isip ka og variable, sa ibutang nimo dira na pag i-multiply nimo, ang result is y squared. Siyempre, wala nang lain, so y and y. Kaya pag i-multiply, y times y squared ang result. Okay, next. Pag-isip ka og number, pag i-multiply nimo is positive 6, pag i-add nimo positive y. So, possible na positive 3, 8, positive 2. Pag i-multiply nimo positive 6, pag i-add nimo positive 5. So, equals 0. So, muna ni siya karon ang factor out. So, ang no-factor is y plus 3, y plus 2 equals 0. So, ato siyang ihiwalan. So, magiging ang isa, y plus 3 equals 0. Ang isa, y plus 2 equals 0. So, ang value sa y diri is i-transfer negative 3. Sa isa, y equals negative 2. So, sa example 1, so ang value sa variable y is negative 3 and negative 2. So, para mabalaan ang value sa variable x, i-substitute lang siya sa given na equation. So, ang equation na to kay x squared plus y squared equals 13. So, first is y equals negative 3. So, x squared plus negative 3 squared equals 13. X squared plus negative 3 times negative 3 is positive 9 equals 13. So, x squared equals 13. Ang positive 9 i-value mahimong negative 9. So, x squared equals 13 minus 9 is 4. So, square root para ma-cancel out ang exponent. So, x equals square root of 4 is 2. So, the solution for y equals 3 is x equals 2. So, 2, negative 3.
Okay, sa isa diri sa negative 2. X squared plus y squared equals 13. So, negative 2 squared. So, x squared. So, ang value sa y is negative 2 squared equals 13. So, x squared, negative 2 times negative 2 is positive 4 equals 13. So, x squared equals 13 minus 4. Kaya ang positive 4, pag i-transfer, may na siyang negative 4. So, x squared equals 9. So, square root para ma-cancel out ang exponent o ma-solve ang value sa variable x. So, square root of 9 is positive 3. So, ang solution is 3, negative 2. Anak. Okay, so pag i-verify natin yan sa ato ang graph, magbuhat ta graph dere yan. So, pag i-verify natin sa ito ang graph, so, ang given na solution set is 2, negative 3. Ang isa, positive 3 and negative 2. So, paano siya? So, maani siya ang graph sa linear na equation x minus y equals 5. So, ang isa, so ang given is circle. So, since ang equation sa circle, x squared plus y squared equals r squared man. So, ang given sa equation 1, so magiging x squared plus y squared equals, since 13, r squared, so square root nimo ang 13. So, square root of 13 is pila? So, 3 something. So, 3 something. O, ato na lang siyang i-kuon. 3 point something. So, possible, diri ang radius is na diri sa in between sa 3 ug sa 4. So, ano ni mo circle karon? So, yun, ano yung mukhang form sa graph. So, nadiri ang circle, nadiri sa gilid ang linear equation. So, let's proceed to example number 2. So, gamitan natin siya ng elimination method. Solution for number 2. So, ang given is x squared plus y squared minus 9 equals 0. So, x squared plus y minus 3 equals 0. So, ang ato ang i-eliminate para makuha ang value sa variable y is ang x squared. So, dapat ma-cancel out nato na siya. So, para ma-cancel out,
So, ato silang i-minus. So, i-minus. So, since ang rules in subtracting sign numbers o i-change the sign of the subtrahend. So, when we say subtrahend, katong second na equation and proceed to addition. So, i-change daw ang sign sa subtrahend, then mag-proceed sa addition. So, since positive man ang sign sa x squared, mahimo na siyang negative. So, since positive ang sign sa y, mahimo na siya negative. So, since negative ang sign sa 3, mahimo na siya positive. Kasi, ang rules in subtracting sign numbers, change the sign of the subtrahend and proceed to addition. So, mag-proceed ta sa addition. So, ma-add na nato na siya karon. So, ang positive, di ba? Positive maning sign diri kaganina, o gi-change na to siya, mahimo na siyang negative. So, ang positive nahimong negative, ang negative nahimong positive. So, then, mag-proceed ta sa addition. So, ma-add na sila karon. So, x squared plus negative x squared, so ma-cancel out na siya. So, wala na ang variable na x squared. So, ang nabilin, ipangsulat na lang ng nabilin. So, ang nabilin is y squared minus y, then kani negative, dili na sila pwede ma-add ha kasi iba ilang exponent. So, copy na lang. So, negative 9 plus positive 3 is, so unlike sign man sila, so i-minus. So negative, pila man, 9 minus 3 is 6 equals 0. So next is, ato asyang i-factor out. So mag-isip ka og variable, dibutang nimo dira, kapag i-multiply nimo y squared ang result. So possible na y and y. Pag i-multiply nimo na silang duha, y squared ang result. So next, mag-isip ka og number na pag i-multiply nimo, pag ibutang nimo dira, pag i-multiply nimo negative 6, pag i-plus nimo negative 1. So pag i-multiply daw negative 6, pag i-plus negative 1. Dira. So possible na negative 3 o positive 2. Kaya ang negative 3, i-multiply nimo sa positive 2, negative 6. Pag i-add nimo silang duha, ang result kay negative 1, kaya unlike side nun sila. Okay, so mo na ni siya ang factor. So ang na-factor, i-solve na to isa-isa. So y minus 3 equals 0. Sa pikas, y plus 2 equals 0. So, y equals positive 3 ang isa, y equals negative 2. So, i-substitute sa first na equation, x squared plus y squared minus 9 equals 0. So, kanya itong una i-substitute ha. 3 squared, y manday na. So, x squared plus 3 squared minus 9 equals 0. X squared plus 3 times 3, 3 squared is 9, minus 9 equals 0. So, x squared, so ma-0 naman 0 naman na siya, equals 0. So, x equals 0. Okay, so ang isa, so ang ordered pair is 0, 3. So ang isa, x squared plus y squared minus 9 equals 0. So x squared plus negative 2 squared minus 9 equals 0. So x squared plus 4 minus 9 equals 0. X squared, pila answer? Minus 5 equals 0. X squared, ibalihin, magiging positive 5. So, square root, para ma-cancel out. So, square root
So, x equals square root of 5. Kailangan answer. Lang, square root of 5. 2.24. So, 2.24. So, ang ordered pair ni is 2.24 and negative 2. So, pag i-graph, so since ang circle man ang first na equation, so ang equation sa circle equals r squared man. So, magiging x niya, ang given is, so ang given is x squared plus y squared minus 9 equals 0. So, muna to siya ginunanan na equation. So, x squared plus y squared equals 9. So, magiging x squared plus y squared equals 3 squared. Okay, 3 times 3 is 9. So, R equals 3 sa circle. So, pag i-graph, so, pag i-graph, R equals 3 man. So, diri ang edge sa circle. So, pana. So, 3. Pana ang circle. Then, i-plot na to ning sa mani, given na kuan. Answer. So, 0, 3, 0, and 3. So, ang isa, so, since square root pa na dira, so, ang answer daan ni positive o negative. So, positive o negative. So, duha. So, positive 2.24, ang isa negative 2.24, negative 2. So, i-plot na to. 2.24, so, possible diri. Negative 2, so, dira. Ang isa, negative 2.24, so, diri. And negative 2, so, dira. So, yun, ani na imuhang graph karon. So, opens downward. So, a circle and a parabola. So, sa example number 1, so a circle and a line.